নমস্কার, বিনোদন বাংলার পর্দায় সকলকে স্বাগত। সঙ্গে রয়েছি আমি সোনা। আজ আবারও আমরা পেয়ে গিয়েছি সৌগাতারিকে। হ্যাঁ, বারবার মনস্তাপের বিভিন্ন প্রোগ্রাম, বিভিন্ন ধরনের যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগে কিন্তু সৌগাতারি বিভিন্ন রকম ভাবে সেই সমস্ত প্রতিকূলতাকে পেরিয়ে যাওয়ার কথা জানায়। এবারও তার অন্যতা নয়। দিদি, এবারে যে প্রোগ্রাম, সেই প্রোগ্রাম সম্পর্কে তুমি একটু যদি জানাতে। নমস্কার, আমি সোমদত্তা, ফাউন্ডার অফ মনস্কোপ। দীর্ঘ 20 বছর মেন্টাল হেলথ, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছি। অশোকহল গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের সাইকোলজি শিক্ষিকা। আজকে যে টপিকটা আমরা বেছে নিয়েছি সেটা হচ্ছে পক্সো, যেটা আমরা একটা খুব সেন্সিটিভ টপিক। ইউজুয়ালি মনস্কোপ সবসময় সেন্সিটিভ টপিকের উপরেই কাজ করে, যেগুলোতে অ্যাওয়ারনেস আরো হওয়া উচিত সমাজে। আজকেরটা টপিক বাছার কারণ আছে। কারণটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আশেপাশে যেসব ঘটনা ঘটছে, খুব ছোট ছোট বাচ্চা, ছেলে হোক মেয়ে হোক, প্রত্যেকের প্রতি এরকম অনেক মোলেস্টেশন, রেপের ঘটনা আজকে বেড়ে গেছে। তো সেই অ্যাওয়ারনেসটা আনার জন্য, যার জন্য আমি আজকে চেষ্টা করেছিলাম বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে লোকজনদের আনতে। শুধু সাইকোলজি, সাইকিয়াট্রিস্ট নয়, মানে আমার ফিল্ড ছাড়াও আমি চেষ্টা করি সবসময় অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম থেকে লোকজন, যেরকম লয়ার্সরা ছিলেন, প্রিন্সিপালস ছিলেন, টিচার্সরা আছেন, সাইকিয়াট্রিস্ট, সাইকোলজিস্ট তো আছেন, অ্যাডভোকেটস সবাই এসছেন। চেষ্টা করছিলাম যে এই একটা এরকম অ্যাওয়ারনেসের প্রোগ্রাম যদি করা যায়, যেখানে সমাজকে আমরা আরো বেশি করে বোঝাতে পারি যে এই ধরনের ঘটনা যদি কারোর সাথে ঘটে বা যাতে না ঘটে, দাদা তার জন্য আমরা কি করতে পারি। আমরা চেষ্টা করবো এরপরে স্কুলগুলোতে একটু সেশনস করার, আমাদের ইচ্ছা আছে মনস্কো। হয়তো নিউ সেশনে আমরা বিভিন্ন স্কুলের কাছে যাব, শুরু থেকে শুরু করবো। ইচ্ছা আছে মন্টেসরি লেভেল থেকে যাওয়ার, তারপরে আমরা হাই স্কুলের দিকে এগোবো। আশা করি আপনারা সকলের পাশে থাকবেন, মনস্কোপকে ফলো টিম মনস্কোপ বারবার সমাজের একাধিক প্রতিকূলতা, সেই প্রতিকূলতাকে কিভাবে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়া যায় সেই উদ্যোগ কিন্তু দেখিয়ে এসেছে। বারবার আমরা দেখেছি টিম মনস্কোপ সমাজের সেই সব ট্যাবু ভাঙার কথা বলেছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষেরা সমানভাবে জীবনে যাতে এগোতে পারে তার উদ্যোগ বারবার নিতে বলেছে। আমরা দেখেছি তৃতীয় লিঙ্গ থেকে শুরু করে ট্রান্সজেন্ডার, আমরা দেখেছি অ্যাসিড অ্যাটাকড হওয়া যে সমস্ত মানুষ, তাদের থেকে শুরু করে বর্তমানে তাদের যে উদ্যোগ তা হলো ব্রেক দ্য সাইলেন্স। সমাজের একাধিক জায়গা থেকে উঠে আসে চুপ হয়ে যাওয়া ঘটনা। আমরা দেখেছি আরজিকর কাণ্ড। সেই আরজিকর কাণ্ডে কিভাবে মেয়েরা হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়, তারপর থেকে কিন্তু একে একে মুখ খুলছে সকলেই। এবার ঠিক সেরকমই এক প্রতিকূলতার কথা। সেই প্রতিকূলতাকে কিভাবে ওভারকাম করে ওঠা যায় এবং সেখান থেকে বেরিয়ে মানুষ কিভাবে নিজের জীবনের ছন্দে ফিরতে পারে, তারই কিন্তু বার্তা দিয়েছে টিম মনস্কোপ। সেখানে একাধিক বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন এবং উপস্থিত হয়ে সমাজের একাধিক ট্যাবু নিয়ে কথা বলেছেন। এবং এবারের মূল উদ্যোগ ব্রেক দ্য সাইলেন্স, সেই ব্রেক দ্য সাইলেন্স নিয়েও কিন্তু কথা বলেছে টিম মনস্কোপ এবং তাদের সঙ্গে থাকা বিশিষ্ট মানুষজনেরাও। একে একে তারা তাদের মূল্যবান বক্তব্যও রেখেছেন। ঠিক কী বলেছেন শুনুন। A very good evening, everyone. Manoscope was established in the year 2020 during the pandemic with a motive to promote awareness and reduce the social taboos and stigma surrounding mental health issues. It is a mental health foundation which, by fostering open conversations, aims to create a supportive environment that encourages individuals to seek help without fear of judgment. Manoscope not only focuses on mental health initiatives, but also gives interest in social noble causes. We conduct individual and group counseling sessions along with internships, workshops, seminar and awareness programs on different social causes. Our founders lead fulfilling lives. I warmly welcome you all to this important awareness event on the protection of children from sexual offences, POCSO Act. Today we come together to shed light on a very crucial issue, ensuring the safety and rights of our children. The POCSO Act is a strong legal framework designed to protect children from abuse and provide justice. But beyond laws, awareness and collective action are very essential. Through today's discussions, we aim to educate, empower, and inspire change. Let's engage, learn, and commit to create a safer. Thank you for being here. Let's begin today's event.
I would request our eminent guests who have already arrived to please come up in front so that we can start our program with lightning of the year. Monoscope is a platform I have been working with since the pandemic. I got to know ma'am from an event which we conduct every year called Open the Door, and it's also to do with mental health. So Shomdatta and I clicked, in that platform, and then on in COVID, we did a lot of projects together which was on the digital platform. We did web series, we did small films. So the cinematic part in me and the creative part in the psychologist, we blended, and finally we, wanted to make some noise, some visibility, which finally would maybe transform the society. So that was the idea. And Rotary has been my, my grazing ground for the last 20 years. I have served all the top district governors, the RI director Shekhar Mehta. I was sent to Mongolia, China, Hong Kong, Macau as a Rotary GSC team member. And what you do also, you let them know. Hello everyone, I'm Priyanka, working in our corporate house as a public relations executive. এই যে পার্টিকুলার বিষয়টা চাইল্ড অ্যাবিউজ, এটা কিন্তু নতুন নয়, এটা যুগ যুগ ধরেই ছিল আমাদের সোসাইটিতে, বাট দ্য ডিফারেন্স ইজ এখন আমরা হয়তো একটু বেশি এটা নিয়ে কথা বলছি, এবং আই বিলিভ এটা নিয়ে আরো অনেক বেশি 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 কথা বলা উচিত, কারণ আমাদের বাচ্চারা ইন ডেঞ্জার। সো বাচ্চারা আমাদের ভবিষ্যৎ। আমরা জানি আমাদের ফাউন্ডেশন অফ সোসাইটি, ফাউন্ডেশন অফ আর কান্ট্রি, নেশন। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় একটা সুস্থ নেশন, কান্ট্রি আর ওয়ার্ল্ড যদি তৈরি করতে হয়, সুস্থ মানসিকতার মানুষ দরকার। এই যে ঘটনাগুলো ঘটে খুব নিঃশব্দে চুপিসারে, কারণ সবচেয়ে প্রথমে কিন্তু বাচ্চারা এক্সপোজ হয় তার বাড়ির লোকের কাছেই, এবং প্রথম আঘাতটা সেখান থেকেই আসে। তো সেই জায়গাতে আমরা দেখছি যে বাচ্চারা তো বাড়িতেই সেফ নয়, বাইরের জগৎ তো পরে। প্রথমত thank you to Monoscope and thank you to Cinema for a Cause for giving me this opportunity to contribute in the first go. The reason why I jumped in was I'm a mother. I'm a mother of a 14-year-old, and I think every parent, every mom, every dad, they are concerned about their child's mental health, their child's security and safety. I just have one thing to say. Our experience has been absolutely wonderful. Stand By Me was something, it's a very famous song, it's been heard by everyone. But basically, এই গানটা আমরা এই জন্য ভেবেছিলাম is because when a child goes through this sort of experience, they need somebody to stand by them. They need somebody to express their feelings. So this shows that this song was apt for the movie and for the situation that was brought in. However, one thing I would definitely want to share with all of you and encourage that since we are all coming from families and we all have children, it's very important for us to pay attention to our child, to understand what they want to tell us, because sometimes children, they are scared to open up with their parents. So it's very important for us to go ahead and ask them, are you okay? Is everything all right? You can talk to me. Just be their friend. Shashon ache, we all have our principles there, and we are there to guide them and to support them. But with a recognition that they need that, because sometimes as we grow up, আমাদেরও ভয় করে বাবাকে বলবো, মাকে বলবো, is it safe to tell them? এই ব্যাপারটা যাতে না হয়, that's the first most important thing when they are going through this experience, any experience. And children are not safe at home, they're not safe in school either. So we need to talk to them, we need to ask them at least every day, is everything all right? Are you okay? Is there something that you would like to share? I'm your friend first and then everything else. That icebreaker ta khub dorkar amader bachchader sathe. So I would encourage all the parents to do that with their children so that they have that icebreaker. That's the most important part, and then they can tell you what's going on. আমি আমার মেয়েকে from childhood একটা জিনিস শিখিয়েছিলাম, what is bad touch and what is good touch. So maybe that would help. So maybe that's something that we should teach our girl child as well as our boy child, that what is a bad touch and what is a good touch. Yeah. So thank you so much for Monoscope, and thank you for this opportunity. Which will immediately hit you. So I'm just requesting Ahir, forget
the voice problem. এক লাইন গেয়ে আপনাদের স্পন্সর করুন। Okay, so maybe you guys want to join in. I'll just sing the chorus part. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Thank you. I am monstrous, physically, that is. Most of my work life has been in Kuwait. I'm coming back to Kolkata after such a long time যে আমি নিজেকে একজন স্ট্রেঞ্জার ফিল করি এক এক সময় কলকাতায় অনেক দিন পর ফিরে এসে। আর বিলিভ মি আমি যদি বলি আপনারা রেগে যাবেন কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমরা যারা প্রবাসী বাঙালি, ধরুন যারা কুয়েতে, যারা বাইরে বাইরে থাকে, we have missed this Kolkata. থ্যাংক ইউ মনস্কো এত সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য। কিছু শেয়ার করবো আমি এখানে দ্যাট আমি বেসিক্যালি আমার ট্রান্সম্যান অফ বেঙ্গল, যেমন দিদি বললেন। আমি বারাসাত ট্রান্সজেন্ডার কিন্ডার ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের বোর্ড মেম্বার। সো আমি কারেকশনাল হোমসে কাজ করি। আমি কোর্টে খুব কম থাকি, আমি বেশি সময়টা কারেকশনাল হোমসে দিই, যেখানে নানান ইনমেটসদের সাথে আমার আলাপ হয়। লাইফ কনভিক্ট যারা আছেন অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট যারা পক্সো রিলেটেড কেসেও ভেতরে আছে, পুরুষ এবং মহিলা উভয়। এই পক্সোটা যেহেতু আজকে একটা খুব বেশি এটা ফোকাসড আজকে একটা ম্যাটার, তো আমি এটাই বলবো বেসিক্যালি দ্যাট যেটা হয়, যেটা মানুষ বলে, মানে আমি যেহেতু কালেকশনাল রুমের ভেতরে থেকে কাজ করি, আমি জানি কিছু মানুষ আছেন, পার্সেন্টেজ অফ হিউম্যান বিংস যারা না মানে কিছু না করে সত্যি ফেসে যায়। অ্যাক্ট আছে ম্যাম অলসো, কিন্তু সেটার মিস ইউজও ভীষণভাবে আছে। কিছু ভুল এফআইআর, যেমন আমরা এখানে সবাই বলছেন, স্যাররা ম্যাডামরা বলছেন যে একটি বাচ্চাকে কি করে আমরা প্রোটেক্ট করতে পারি বা কি করতে পারি। আমার মনে হয় সাইমালটেনিয়াসলি এই অ্যাওয়ারনেসটাও খুব দরকার যে আমার কাছে অ্যাক্ট আছে বলেই আমি একটা মানুষকে ভুল এফআইআর এ ফাঁসিয়ে দেবো না। Thinking about when I was hearing the doctors and professionals from other fields sharing their thoughts. I mean, I realized that the legality of how law plays out in reality is not something that all of us are acquainted with. POCSO Act is hailed to be a major improvement, and that's a really nice thing. But if you look into the reality, যে মানে তিনটে আমি এক্সাম্পলস দিচ্ছি। একটা ধরে নিন, যেমন you know, if a child is found to be in an unsafe environment in the house, the child can be put into a home. So we have designated homes called special homes, observation homes, and children's homes. And ideally, these three homes are meant for different kinds of children. Children in need of care and protection, children who may be perpetrators who need corrections. রিয়ালিটিতে আপনি যদি দেখেন, মানে আমি অনেক দীর্ঘদিন when I was at NUJS and I was a student over there, I was a project coordinator of the prisoners chapter, যেখানে correctional homes-এও আমি দীর্ঘদিন কাজ করতে হয়েছে, যেখানে on field visit. Thank you Shobhata Di and Team Manascope for having me over here. আমরা মোটামুটি অনেকটাই কভার করে ফেলেছি through all the things, all the points that we have discussed. There are very few and basic things which I would like to brush upon is that আমরা যখনই abuse কথাটা শুনি বা আমাদের মনে হয় যে abuse এর signs আমরা খুঁজবো, the first thing we look for is an injury, a bruise, a mark on the body. But is abuse always visible? That is my question to you. It's not. So there are other emotional and psychological damages that are caused to young children which are neither visible nor spoken about because they are too young to even realize that they have gone through something like that, something so traumatic. And by the time they realize that, they're already in their teenage or they're already adults.
looking back to their life and having to live this traumatic past again and again. Few psychological signs that we as the stakeholders of the society can look out for as teachers, as counselors, as advocates, as mental health professionals are a child who has ওয়েস্ট বেঙ্গল এমন একটা জায়গা যেখানে আমাদের উইমেনদেরকে একটা এম্পাওয়ারমেন্ট দেওয়ার জন্য নানানভাবে এই স্টেটের চিফ মিনিস্টারই বলুন বা বাকি সব মিনিস্টাররা নানানভাবে হেল্প করেছে, মানে দিয়েছে, একটা জায়গা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই লিগ্যাল ফোরামে যদি আমরা দেখি নানানভাবে, যেখানে অন্য ডিস্ট্রিক্টে যেমন কর্ণাটকা, সাউথেও যদি আমরা যাই, সেখানে যত তাড়াতাড়ি কেসের প্রোগ্রেসটা হয় আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিন্তু সেটা পাওয়া যায় না। কারণটা হচ্ছে, এক তো হচ্ছে পলিটিক্যাল ইনভলভমেন্ট অনেক বেশি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে, গুনস বলুন বা নানান ধরনের ইনফ্লুয়েন্স বাইরে থেকে, নাম নেওয়া ভুল হবে কিন্তু কিছু জায়গায় আমরা রিসেন্ট কেসেও দেখতে পেলাম, যেটা আরজি করের কেস হলো, সবকিছু থাকা সত্ত্বেও আমরা শেষ পর্যন্ত যেতে পারছি না। নিশ্চয়ই কোথাও একটা সমস্যা দাঁড়াচ্ছে, যেটা কি ভেগ, কেউ ক্লিয়ারলি বলছে না, বলা যাচ্ছে না ইনফ্যাক্ট। তো সেটা কি পলিটিক্যাল কোনো অ্যাফেয়ার না মানুষের নিজস্ব সমস্যা, সেটা ঠিক আমরা নিজেরাও বলে উঠতে পারছি না। মানে আমি একজন আইনজীবী হয়ে রিগার্ডিং অ্যান লিগাল পলিসি, ইফ আই ফাইন্ড নানান ধরনের লুপহোলস আমাদের লেজিসলেশনে ইটসেলফ আছে, কিন্তু স্টেটের দিক থেকে দেখতে গেলে আমরা অনেকটাই পিছিয়ে আছি। আমাদেরকে অনেক জিনিসপত্র ভেবে দেখে চলতে হয়। আজকেই যখন আমি মেট্রোতে আসছিলাম, একটি ভদ্রমহিলা খুব জোরে বলে উঠলো, এটা কলকাতা বলেই এটা হচ্ছে। এই কথাটা বলাটার মানেটা কি? তার মানে there are people who are standing here and telling that এই মুহূর্তে আমরা কলকাতাবাসীরা অনেক পিছিয়ে আছি। এই আইনজীবীদের ক্ষেত্রেও তাই অবস্থা।